Бхакти Чайтанья Свами Махарадж. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Shri
Jayam Vishnuvad Paramahansa Parivajacharya Stansi Susmad. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shishi Gornitai Ki. Sankirtan Yagya Ki. Gaur Premanande. Siyaslav Sabrasham Sapredna. Siyaslav Sabrasham Sapredna. Siyaslav Sabrasham Sapredna. Slava Shri Guru e Shri Gauranga. Slava Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Suvarnamichatayam, Srimad Bhagavatam. Deva Chatiri Shesha Tree. That's yes. Okay. How to say? Amber Devasamuni Askablayatsa, is it? Оскорбил Махарадж. Askabil Maharaj Ambarish. Okay. A subordina, ja, budu говорить по-английски. Простите меня. Вчера я говорил по-русски, я не знаю, был трудно для вас. No, anyway. Я должен практиковать. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Bhagavan Uvacha Aham Bhakta Paradino Hyasvatantra Ivadvija Sadhu Bhyagrasta Hridayo Bhaktair Bhakta Jana Priya. Верховный Господь сказал Браману: «Я всецело нахожусь во власти моих преданных. На самом деле у меня нет независимости. Мои преданные не имеют никаких материальных желаний, поэтому я нахожусь только в их сердцах. Что говорить о них, когда даже те, кто предан моим преданным, очень дороги мне». Все великие и могущественные повелители во Вселенной, включая Господа Брахму и Господа Шиву, подвластны Верховной Личности Бога. Но сам Господь подвластен своим преданным. Почему? Потому что преданный Андьябхилашута Шунья, в его сердце нет места материальным желаниям. Его единственное желание – всегда думать о Верховном Господе и о том, как лучше служить Ему. Этим качеством преданные завоевывают благосклонность Верховного Господа, который благоволит не только к ним, но даже к тем, кто им предан. Шрила Нароттама Дас Такур говорит: «Чадья Вайшнава Сева, Истара Паэчхи Кеба». Не став слугой преданного, невозможно вырваться из сетей материального бытия. Поэтому и Чайтанья Махапрабху говорил о себе, как о Гопи Барту Пада Камалайо, Даса, Даса, Ану Даса. Этими словами он учит нас тому, что мы должны стремиться стать не слугами Кришны, а слугами Его слуг. Преданные, подобные Брахме, Нараде, Вьясадеве и Шукадеве Госвами, служат самому Кришне. И тот, кто становится слугой Нарады, Вьясы и Шукадевы, как это сделали 6 Госвами, разовьет в себе еще большую преданность Господу. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит: «Ясья прасадат Бхагават прасада». Если человек искренне служит своему духовному учителю,
он непременно обретет благосклонность Кришны. Следовать наставлениям преданного еще более важно, чем следовать наставлениям самого Верховного Господа. Интересно. Shri Bhagavan Uvacha Ham Bhakta Pradimo Yasvatantri Vadvija Sadhu Vyagrasta Hridayo Bhaktar Bhakta Jana Priya. Верховный Господь сказал браманам: «Я всецело нахожусь во власти моих преданных. На самом деле у меня нет независимости. Мои преданные не имеют никаких материальных желаний, поэтому я нахожусь только в их сердцах. Что говорить о них, когда даже те, кто предан моим преданным, очень дороги мне». Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayani Nirshesha Shunyavadi Pasya Deshakarani Jai Sri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, it's very nice to be here this morning with all you nice devotees. Очень замечательно сегодня быть здесь утром вместе с вами, такими замечательными преданными. I hope you're all happy in Krishna consciousness. Я надеюсь, что все вы счастливы в сознании Кришны. So this whole pastime of Ambarish Maharaj being offended by Durvasa Muni is very interesting and instructive in many ways. Вся эта лила о том, как Махараджа Амбариша оскорбил Дурвасу Муни, Дурваса Муни оскорбил Махараджу Амбаришу, очень интересно и поучительно во многих смыслах. No. We learn, for example, how dangerous it. Well, you could say, first of all we learn how important the devotees are. Прежде всего, мы узнаем из этой истории о том, насколько важны преданные. And how dear the devotees are to the Lord. И насколько преданные дороги Господу. And we learn that as a result of that, how dangerous it is to offend a devotee. И как результат этого мы узнаем о том, насколько опасно оскорблять преданного. Yes, because when we are practicing Krishna consciousness, just when we start, we are now on the way back to Godhead. Потому что, когда мы только начинаем практиковать сознание Кришны, мы становимся на путь возвращения домой, назад к Богу. And Srila Prabhupada said that just when you start, Prabhupada said, you are now standing on the threshold of eternity. Threshold, понимаете? Как на двери, in the doorway. You just go through. Да, Шрила Прабхупада говорил, что как только человек начинает практиковать преданное служение, он уже находится на пороге вечности. You just step through. That's it. Просто один шаг осталось сделать, и он уже там. Много лет, много жизни мы путешествовали, да? Через anyway, through this world. Много жизней, много лет мы путешествовали, странствовали по этому миру. Oh, such a long way. Такой долгий путь. If we were to write our autobiography, well, you know, you've read Radhanath Maharaj's autobiography. Вы читали автобиографию Радханат Махараджа? Да? Интересно. Был только одна жизнь. Was only one lifetime. If we were to write, each of us, a book, what we've been through in many lifetimes, what
what a book that would be. И эта биография описывает лишь одну, эту жизнь его. И если бы каждый из нас написал бы свою автобиографию, включающую все наши жизни, то что за книга бы это была? What we have not experienced, well, I think there's nothing we have not experienced. Чего мы только не испытали за время в материальном мире. Я думаю, нет такого опыта, который бы мы не пережили. So it's been a long path and many difficulties. Поэтому это был очень-очень долгий путь, и мы преодолели множество трудностей. Then in this life we took birth in Ижевск. И вот в этой жизни мы родились в Ижевске. And it looked like everything would just be as in previous lives. И казалось, что все будет точно так же, как и в предыдущих жизнях. But then we met a devotee. Но затем мы встретились с преданным. Every one of you, I think you can remember, I met some particular devotee. Я думаю, каждый из вас помнит, как он встретил какого-то конкретного преданного. Это правда? Да. And then, then our lives just changed. И после этого наши жизни очень сильно поменялись. Первый преданный Встретил, да, был Шрила Прабхупад. Да. Потому что я был, как сказать, anyway, I was in so much tamagun that only a devotee like Prabhupada could influence me. Я был в такой большой тамагуне, что только преданный, такой преданный, как Шрила Прабхупада, мог как-то меня зацепить. If it had been sort of an ordinary devotee, wouldn't have made the impact. Если бы это был просто какой-то, так сказать, обычный преданный, то на меня бы это не повлияло. Okay. Yeah. Yeah. Okay. So, I think you know the story basically of Dvasamuni offending Mахарадж Ambarīsh. Я думаю, в целом вы знаете сюжет этой истории о том, как Дурваса Муни оскорбил Махараджа Амбаришу. No, it's a famous story. Это знаменитая история. And, Dvasamuni, in many ways, he is an advanced person. Дурваса Муни во многих отношениях продвинутая личность. He knows a lot. Он очень много знает. He has, he's very Brahminical, very clean, and like that. Он очень чистоплотен, у него очень сильные браманические качества. Очень, чистый, would you say? Чистоплотен. Okay. Yeah. But even though he's sort of very auspicious in many ways, or say, even though a person may be very auspicious in many ways, but still there's the possibility of some problem. Но даже если человек во многих отношениях обладает очень особенными качествами, все равно всегда есть возможность, что возникнут какие-то проблемы. And therefore, for the devotees who are sincerely trying to practice Krishna consciousness, there's really only one thing which may go wrong. И для преданных, которые искренне стараются практиковать сознание Кришны, есть лишь одна опасность того, что может произойти не так. Yeah, and that is you may commit an offense. И что же это? Это то, что вы можете совершить оскорбление. Other problems will probably not be there. Других проблем, скорее всего, не будет. Therefore, when Srila Prabhupada gave initiation, he would most particularly emphasize to avoid the 10 offenses. И поэтому, когда Шрила Прабхупада давал инициации, посвящения, он очень
определенно подчеркивал важность избегания 10 оскорблений. And anyway, this is all clearly illustrated in this story. И все это очень ярко подчеркнуто в этой истории. Знаете, да, эта история? Кто не знает? Кто-то не знает? Кто не знает? Okay, let's just briefly tell the story. Мы вкратце ее расскажем. Что случилось? Mахарадж Ambarish was, what was it now? Yeah. He was doing a special Ekadasi fast for the benefit of all the people. Махараджа Амбариши выполнял особый пост в Экадаши для блага всех людей. Right. Complete fast. Это был полный пост. Even he was not drinking anything. Он даже не пил ничего. And all he had to do now was break the fast at the right time. И вот настал момент, когда ему нужно было прервать пост в подходящее время. You know, when we do Ekadasi, then the next morning there is what they call the parana. Some little period of time, maybe an hour, maybe two, something, during which you are meant to break the Ekadasi. И вы знаете, когда мы соблюдаем Экадаши, на следующий день есть этот небольшой отрезок времени, 1 или 2 часа, когда мы должны прервать пост. Понимаете? Да. And in his case, for Maharaj Ambarish, because he's doing this very strict fast, then for everything to be completed properly, he had to break the fast in that particular time. И в данном случае, поскольку Махарадж Амбариши так тщательно и строго соблюдал этот пост, то для того, чтобы все было правильно, он должен был прервать его именно в этот отрезок времени. For us, it's not so important, not extremely important. Для нас это, не так уж важно, не то, что это прям очень принципиально. When I started in Krishna consciousness, there was no paranas. Когда я начал практиковать сознание Кришны, мы вообще не знали об этом времени пара на времени прерывания. Ekadasi was Ekadasi. Экадаши это был Экадаши, все знали. Next morning, you break the Ekadasi. И просто знали, на следующее утро надо прервать Экадаши. Продолжаем. But later, this idea came in that, really you should break it between these certain times. Но позже пришло это понимание в обществе преданных, что нужно прерывать пост в определенное время. But don't worry too much if you sort of miss the time in one way or another. Но если вы так или иначе, чуть раньше или чуть позже, то не беспокойтесь так сильно. You will not turn into a pumpkin. Вы не превратитесь в тыкву. Знаете, это история. Кто был? Sleeping Beauty. Anyway, okay. There's an old story about that. Старая история на эту тему. Okay, right. So the time had just come. И вот настал этот отрезок времени. And then who should arrive but Durvasa Muni? И кому же тут не появиться, как Дурваси Муни? And when a guest arrives at your house, you have to receive the guest properly, otherwise you get heavy reactions. И когда в ваш дом приходит гость, вы должны принять его подобающим образом, а иначе вас постигнут очень суровые реакции. And Durvasa Muni also is a very sort of sensitive person. И также Дурваса Муни это очень, так сказать, чувствительный человек. Yeah. If you don't treat him in the right way, he can get very disturbed. Если вы не будете с ним обходиться подобающим образом, то он может очень сильно обеспокоиться из-за этого. And he may curse you. И может проклясть вас. What do you say? Stat tikvu.
Anyway, Превратить в тыкву. so actually, we do a seminar on the demons in Krishna's Vrindavan Leela. Мы читаем семинар о демонах во Вриндавана Лиле Кришны. There are sort of like 21 of them. И там 20 или 21 демон. About half of them became demons because they were cursed by Devasa Muni. И примерно половина из них стала преданными в результате, демонами в результате проклятия Дурвасы Муни. Haribol. So what, if you ever meet Devasa Muni, watch out. Поэтому, если вы когда-нибудь встретитесь с Дурвасой Муни, будьте предельно внимательны. So anyway, Maharaj Ambarish, he asked him, would you like to eat or drink, or how can we serve you? И Махараджа Амбариша спросил его, хотите ли вы поесть или попить, как мы можем вам служить? And Devasa Muni said, yes, actually I'd like to eat, but first I must take a bath. И Дурваса Муни сказал, да, я голоден, хотел бы поесть, но сначала мне надо принять омовение. And then I'll come back and I'll eat. А после этого я вернусь и поем. And Maharaj Ambarish understood that to take a bath, and then come back and then eat, it takes so much time that the time for breaking the fast, my fast, will be finished. И Махараджа Амбариша понял, что пока он омоется, потом вернется, поест, пройдет так много времени, что за это время уже пройдет тот отрезок времени, когда я должен был бы прервать пост. And my fast, for the benefit of the people will not get the benefit. И я пощусь для блага всех людей, но в этом случае люди не получат блага от моего поста. So what to do? Что же делать? Because when you got a guest, you cannot eat before the guest. Потому что, если к вам пришел гость, вы не можете кушать, пока не накормите гостя. Особенно, если гости будут Devasa Muni. И если в гости зайдет Дурваса Муни, Okay, so what to do? что же делать? He asked his Brahmin advisors, И он спросил своих советников, браманов, and they said, what you can do is, you can drink some water. и они сказали ему, знаешь, что ты можешь сделать? Ты можешь выпить немного воды. Then technically you break the fast, so that's okay. И тогда, с технической точки зрения, ты прервешь пост, и все будет нормально. But you have not eaten, so it will not be an offense to Devasa Muni. Но в то же самое время ты ничего не вкусишь, не поешь, поэтому оскорбления по отношению к Дурвасе Муни не будет. So he drank some water. И так он выпил немного воды. Fast was successfully completed. Пост был успешно завершен. Then a little later, Devasa Muni returned. И немного позже вернулся Дурваса Муни. By his mystical powers, he understood that Maharaj Ambarish had drunk some water. И благодаря своим мистическим способностям он понял, что Махараджа Амбариша выпил немного воды. Now, actually, it was not an offense. На самом деле это не было оскорблением. But the problem was he took it to be an offense. Но проблема в том, что Дурваса Муни воспринял это как оскорбление. This is also an important point to learn. Это тоже важный урок, который мы должны извлечь. You may not offend someone actually, Возможно, вы и не оскорбили кого-то другого, but they may just think that you've offended them. но так или иначе они могут подумать, что вы их оскорбили. Yes, but then still you must now somehow pacify that person. И в таком случае вы должны так или иначе успокоить этого человека. Yes, you cannot just say, well, there was no offense, so, he's just being a nonsense.
Вы не можете просто сказать, отмахнуться. Никакого оскорбления не было, он просто ерундой страдает. Right, so Durvasamuni, he just felt offended. И вот Дурваса Муни почувствовал себя оскорбленным. And he decided to punish Maharaj Ambarish. И решил наказать Махараджа Амбаришу. So he pulled out one hair from his head, threw it on the ground, and it produced some demon who attacked Maharaj Ambarish. Итак, он вырвал из своих волос на голове один волосок, бросил его на землю и создал демона, который напал на Махараджа Амбаришу. So you see how sensitive is Durvasamuni. Видите, какой чувствительный человек Дурваса Муни? You ate before me. Ты поел до того, как накормил меня. Oh, a very serious offense. Очень серьезное оскорбление. So what should the result be for you? И к какому результату это должно привести тебя? You must die. Ты должен умереть. It's too sensitive. Слишком чувствительный. Like someone steals your samosa. Например, кто-то украл у вас самосу. You must die. Ты должен умереть. So then the Sudarshan chakra of the Lord came and destroyed the demon before he could attack Maharaj Ambarish. И в этот момент появилась Сударшана чакра Господа и уничтожила этого демона, прежде чем он напал на Махараджа Амбаришу. And then the chakra chased Durvasamuni А после этого чакра погналась за Дурвасой Муни all over the universe. по всей вселенной. And he was approaching different demigods and people and asking them to protect him. И он обращался к разным полубогам, к разным личностям, прося их защитить его. But they all, like Brahma, like Shiva, they all said, no, this is the weapon of the Supreme Lord, there's nothing we can do. Но все эти великие личности, такие как Брахма и Шива, говорили: «О, это оружие Верховного Господа, мы ничего не можем с этим поделать». And I think it was Lord Shiva told him that, you know, this is the Lord's weapon, you got to go and ask the Lord. И, насколько я помню, Господь Шива сказал ему: «Это оружие Верховного Господа, поэтому ты должен обратиться к самому Господу и попросить Его о защите». So Durvasamuni somehow was able to enter Vaikuntha. Итак, Дурваса Муни так или иначе сумел попасть на Вайкунтху. He is not exactly a devotee, Он не совсем преданный, but he is a partial expansion of Lord Shiva. но он частичная экспансия Господа Шивы. So, and Lord Shiva is a great devotee. А Господь Шива – великий преданный. So somehow he was able to go in temporarily. И так или иначе он сумел временно попасть на Вайкунтху. And there he appealed to the Supreme Lord to protect him. И там он обратился к Верховному Господу с просьбой защитить его. And this is what we're reading about here. И вот как раз об этом мы сейчас читаем здесь. Yeah. He has, in the previous verses, he's already said that, oh, I'm in great danger from your chakra. В предшествующих стихах Дурваса Муни уже сказал, обращаясь к Господу, что у меня большие проблемы от твоей чакры. So please protect me from your chakra. Пожалуйста, защити меня от своей чакры. And he tells the Lord that you are Patita Pavan. И он говорит Господу: ты Патита Павана, You're the deliverer of the fallen. ты спаситель падших, And you deliver the distressed. и ты спасаешь страдающих. And I'm very distressed. А я испытываю большие страдания. So please deliver me. Поэтому, пожалуйста, спаси меня. And actually, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, that
Durvasa Muni says что Дурваса Муни сказал, that my Lord, you have a very merciful heart. он так сказал: «Мой Господь, у тебя очень милосердное сердце, And with your merciful heart, please be merciful to me. и поскольку у тебя милосердное сердце, пожалуйста, будь милосерден ко мне». But then the Lord replies to that. Но в ответ на эти слова Господь отвечает: He says, yes, you're right, I have a very merciful heart. «Да, ты прав, у меня очень милосердное сердце, But there is one serious problem now. но сейчас есть одна серьезная проблема. I do not have a heart any longer. У меня больше нет сердца. I gave it to my devotee. Я отдал его своему преданному. So, I'm sorry, I cannot give you mercy from my merciful heart. Поэтому я прошу прощения, я не могу пролить на тебя милосердие из своего милосердного сердца. If you want some mercy from my merciful heart, you have to go to the devotee, you have to go to Maharaja Ambarish. Если ты хочешь получить милость из моего милосердного сердца, ты должен обратиться к моему преданному, Махараджа Амбариша. And this is what the Lord is saying here. И вот здесь мы как раз читаем то, что говорит Господь. I'm completely under the control of my devotee. Я нахожусь полностью в руках своих преданных. Indeed, I am not at all independent. На самом деле у меня нет никакой независимости. So this is another very important lesson in Krishna consciousness. И это еще один очень важный урок в сознании Кришны. We have to appreciate the devotee. Мы должны ценить преданных. And of course you might think, yes, well, if it's some great devotee like Srila Prabhupada, we will appreciate them very much. Конечно, вы можете подумать, ну да, конечно, если это великий преданный, как Шрила Прабхупада, его я очень-очень ценю. Но если он как обычный преданный, как вас зовут, как его зовут, как вас зовут? Алексей. Как Алексей, не очень важный. Но это он тоже очень важный человек. There's a nice story of Srila Prabhupada. Есть замечательная история со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada first visited Germany in 1969. Прабхупада первый раз приехал в Германию в 1969 году. At the time there was one devotee in Germany. И в то время в Германии был всего один преданный. His name was Krishna Das. Его звали Кришнадас. And Krishna Das was from America. И Кришнадас был родом из Америки. He was 18 years old. Ему тогда было 18 лет. But somehow he got the inspiration, I want to preach, I'm going to go to Germany. И так или иначе, он так вдохновился проповедовать, что решил отправиться в Германию. И он не говорил по-немецки. But he was just so enthusiastic. Но у него было так много энтузиазма. And Prabhupada went there to visit him. И Прабхупада приехал в Германию, чтобы повидаться с ним. So it was just the two of them for 1 week together. И целую неделю они провели вдвоем. One of the days in that week it was Ekadasi. И один из дней на этой неделе был день Экадаши. And Srila Prabhupada that morning, he just sat in the temple room, and right up till 12 midday, Prabhupada just chanted japa. И в этот день Экадаши Прабхупада с самого утра сел в алтарной комнате и читал джапу до полудня. So then, when 12 came, he stopped. И в 12 часов он остановился, He came out and he spoke to Krishna Das. вышел и сказал Кришнадасу. 18 лет. Krishna Das. And he said, Srila Prabhupada said, Krishna Das, will you pray for me? Will you pray to Krishna for me? Шрила Прабхупада сказал ему: Кришнадас, ты помолишься Кришне за меня? And Krishna Das felt, me? Кришна Pray подумал, to Krishna
for you. что я помолюсь Кришне за вас. And he didn't know what to say. И не знал, что сказать. But then he said, Srila Prabhupada, I don't think it will work. Но потом он все-таки сказал: Шрила Прабхупада, не думаю, что это сработает. Because I don't think Krishna will listen to me. Потому что сомневаюсь, что Кришна меня услышит. And Prabhupada said, no. Krishna will listen to you. You're a devotee. Krishna will listen to you. И Прабхупада сказал: нет, Кришна услышит тебя. Ты преданный, Кришна тебя услышит. So Krishnadas, 18 years old, I think maybe most of you, maybe all of you in this room today are more advanced than Krishnadas was at that time. Кришнадасу тогда было 18 лет. И я думаю, что, возможно, каждый, кто присутствует в этой комнате, более продвинут, чем Кришнадас был в тот момент. He had been a devotee maximum 1 year. Он был преданным максимум 1 год. Сколько лет вы преданный? 44. 4. Преданный. Сколько? 4. 4. Вот он. Преданный. Yeah, okay. So even what to speak of great devotees like Prabhupada, but even sort of the normal average devotees, they're very dear to Krishna. И что уж говорить о великих преданных, таких как Прабхупада, даже обычные, так сказать, средние статистические преданные, очень дороги Господу. Как нас, да? Как мы. Как мы, да? Yeah, okay. So, anyway, so then Durvasa Muni went back and apologized to Maharaj Ambarish. И после этого Дурваса Муни вернулся к Махараджа Амбарише и попросил у него прощения. And so, everything finished very nicely. И все хорошо закончилось. So Prabhupada is emphasizing this here. Итак, Прабхупада здесь подчеркивает этот момент. He emphasizes it in different ways. Он по-разному это подчеркивает. Now, I don't know if you were listening nicely. Не знаю, насколько внимательно вы слушали. Vapros. What was the last thing Prabhupada said, important statement, in the commentary? И мой вопрос к вам таков. Какова была последняя идея, важная идея, которую Шрила Прабхупада излагает в своем комментарии? Что? Скажите мне. Что наставление преданного Господа иногда важнее, чем наставление Господа. Okay. Following the instruction. Следовать наставлениям преданного. Да, это, да. What? Did you remember that? Помните? Okay, good. Because when we hear these things, we shouldn't just sit there like, in another world. We should give our attention. Потому что когда мы слышим такие вещи, мы не должны просто сидеть, а наше сознание где-то в другом измерении. Мы должны слушать очень внимательно. Okay. Yeah, so following the instructions of a devotee is more, Prabhupada says, not just important, but more valuable than following the instructions of the Lord. Итак, следование наставлениям преданного не просто более важно, а Шрила Прабхупада говорит, более ценно, чем следование наставлениям самого Господа. And Krishna brings this point out in one statement he makes to Arjuna. И Кришна поднимает эту тему в одном из своих утверждений, которое он делает, обращаясь к Арджуне. Not in Bhagavad Gita, but from another literature. Это не из Бхагавад-гиты, это из другого писания. And what does he say now? Ye me bhakta jana partha, na me bhakta chaye jana, mad bhaktanam chaye bhaktas, te me bhaktatama mataha. This means, ye me bhakta
janaparta. That person who thinks, I am Krishna's devotee. Это утверждение переводится так. Тот, кто считает, что я преданный Кришне, Krishna says, na me bhakta. He is not my devotee. Кришна говорит, он не является моим преданным. But mad bhaktanam chaye bhaktas. The one who says, I am a devotee of Krishna's devotee. Но тот, кто говорит, что я преданный преданного Кришны, Te me bhaktatama mataha. In my opinion, this is my devotee. по моему мнению, вот такой человек является моим преданным. Yeah, this is a very wonderful verse, and the message is really very wonderful. Это замечательный стих и очень замечательная идея. And therefore we should understand and accept in our hearts that we have to be the servants of the devotee. Поэтому мы должны понимать и принять в своем сердце, что мы должны быть слугами преданных. Of course, not all devotees are on the same level. Разумеется, не все преданные находятся на одном и том же уровне. Amongst all devotees, generally the most important is the spiritual master. И среди всех преданных, как правило, самую важную роль играет духовный учитель. And therefore Prabhupada also says here, if one very sincerely serves the spiritual master, Krishna certainly becomes favorable to that devotee. И поэтому Прабхупада пишет здесь, что если человек очень искренне служит духовному учителю, Кришна, несомненно, будет расположен к такому преданному. One devotee told us of a dream he had. Один преданный рассказал нам о том, какой сон он видел. He was going back to Goloka Vrindavan. Он возвращался на Галоку Вриндавана. Haribol. And he arrived at the door. И он подошел к дверям. And there was some devotee, maybe Jai or Vijay, anyway, some devotee sort of checking people as they come. Там был своего рода привратник, который проверял людей на входе. And the devotee said, on the door, said, who are you? И этот преданный, который проверял, спросил у него, ты кто такой? And the devotee, who was going back to Godhead, he said, he gave his name. И этот преданный, который возвращался назад к Богу, назвал свое имя. Меня зовут, может быть, Hare Krishna Das. Меня зовут, например, Хари Кришна Дас. And the devotee on the gate said, who? И преданный на входе сказал, кто? Hare Krishna Das. I never heard of, who's Hare Krishna Das? I never heard of you. Кто такой этот Хари Кришна Дас? Никогда о таком не слышал. And the devotee said, I am the Hare Krishna Das, who is a follower of Srila Prabhupada. И преданный сказал, я Хари Кришна Дас, я последователь Шрилы Прабхупады. And the devotee on the door said, oh, Srila Prabhupada, okay, come in. И тогда преданный, который стоял на входе, сказал, Шрила Прабхупада, конечно, заходи. Yes, Brahma-Kabodha. So, but really, it is actually like that. И на самом деле так оно и есть. Prabhupada explains, well then Prabhupada, or rather Krishna, the Lord, sort of extends the point further. И Lord Krishna extends. Yeah. И Господь Кришна здесь еще больше раскрывает эту идею. That, my devotees, they're very dear to me. Мои преданные очень дороги мне. But not only those who are like my devotees, Но не только мои преданные дороги мне, but even those who are devotees of my devotees are very dear to me. но даже те, кто являются преданными моих преданных, они тоже очень дороги мне. So что
Значит, да? Значит? Значит. What does this mean? Что это значит? It's a very interesting point. Очень интересная мысль. Yeah. So devotees are very dear to Krishna. Преданные очень дороги Кришне. But devotees of devotees are also very dear. Но преданные преданных тоже очень дороги. So now, one way of understanding this is that those who are devotees of the devotees means they're not necessarily devotees of Krishna. И один из способов, как мы можем понять это утверждение, таков. Те, кто являются преданными преданных, сами по себе, они не обязательно являются преданными Кришны. Because if they were devotees of Krishna, then they would just be in the group of devotees and not in the group of those who are devotees of devotees. Потому что если бы они были преданными Кришне, то они относились бы к категории преданных, а не к категории преданных преданных. So it's a different group of people who are not necessarily devotees of Krishna. Поэтому это совсем другая категория людей, которые не обязательно являются преданными Кришне. And there are a number of interesting examples like this. Есть много интересных примеров этого. Нисколько. But one is Aghasura. Ага, несколько таких примеров. Один из них это Акхасура. Aghasura. Слышали о Aghasura, да? Он не был преданный. Он был Aghasura. Ага значит, как сказать, like грешный, sinful. Акха значит грешный. Okay? И Асура значит как демон. Асура это демон. И поэтому Aghasura значит грешный демон. Да? Хорошее имя. Imagine if you had such a name. Представьте, если бы вас так звали. And you meet someone, как вас зовут? Вы встречаете, кого-то вас спрашивают, как зовут. Меня зовут грешный демон. So anyway, Aghasura, Krishna killed Aghasura. Так или иначе, Кришна убил Акхасуру, But what happened to Aghasura? но что же с ним стало после этого? He went back to Godhead. Он вернулся к Богу. He actually got Sarupya Mukti. Он получил Сарупья Мукти. And the question could arise, how could someone like him go back to Godhead? И мог возникнуть такой вопрос, как могла личность, подобная ему, вернуться назад к Богу? He was one of the brothers of Putana. Он был одним из братьев Путаны. Now, and Putana had already been killed by Krishna. А Путану к тому моменту Кришна уже убил. And because Putana had a little appreciation for Krishna, when Krishna killed her, she went to Goloka Vrindavan. И поскольку у Путаны были небольшое чувство, она оценила Кришну с благодарностью, то когда Кришна убил ее, она вернулась на Галоку Вриндавана. When she came to kill him, she saw this beautiful little child, and little motherly feeling came. Потому что когда она пришла, чтобы убить Кришну, она увидела этого маленького младенца, и у нее пробудилось слабенькое материнское чувство. So that then she tried to kill him. И после этого она предприняла попытку убить его. And Krishna killed her. А Кришна убил ее. But she went to Goloka Vrindavan. Но она отправилась на Галоку Вриндаван. Because she had that little positive feeling for Krishna. Потому что у нее было это небольшое положительное чувство по отношению к Кришне. When she went to Goloka Vrindavan, she became full devotee. И когда она вернулась на Галоку Вриндавана, она стала преданной в полном смысле этого But слова. now Aghasura, when Krishna killed him, he had no positive feeling for Krishna. Но когда Кришна убил Акхасуру, у Акхасуры не было никаких положительных чувств к Кришне. He was sort of like a pure demon. Он был своего рода чистым демоном.
100%. 100%. So how did he go back to Godhead? И как же он тогда вернулся к Богу? The answer to that is because he was the brother of Putana, who was now a devotee. И ответ на этот вопрос таков. Он вернулся к Богу, потому что он был братом Путаны, которая к этому моменту стала преданной. Yeah, and he was very devoted to Putana. И он был очень предан Путане. So he was a devotee of a devotee. Итак, он был преданным. But he was not a devotee of Krishna. Но преданным Кришне он не был. So yeah, this is very interesting. This is very interesting. Это очень интересно. So anyway, we should try and learn from these things. Так или иначе, мы должны учиться на этих примерах. Prabhupada quotes Narottam Das Thakur. Прабхупада цитирует Нароттама Дас Такура. Shadiya Vaishnava Seva Nistara Payeche Keba means without serving a devotee, no one has gone back to Godhead. Это означает, не служа преданному, никто не может вернуться назад к Богу. No, nikto ne может. Nobody has gone back to Godhead. Ага. Никто еще не вернулся назад к Богу. It has not happened. Еще никогда такого не было. And it will not happen. И в будущем такого не произойдет. Prabhupada elsewhere translates that same verse that without smearing the dust from the lotus feet of a devotee on your face, you cannot go back to Godhead. В другом месте Прабхупада переводит этот стих так, что не покрыв свое лицо пылью со стоп чистого преданного, никто не может вернуться к Богу. So, yeah, we should do that. Мы должны сделать это. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Потому что я слышал, что здесь, в Ижевске, преданные очень разумные. Потому что я слышал, что... No проблема, или правильно. more or less. И у них, да, есть много вопросов. Прабhu. А вот такой вопрос. После знакомства с ведами, после прослушивания лекций духовных учителей появляется какая-то определенная гордость. И как ты чувствуешь себя как-то выше других людей. И вот вопрос такой, как вернуться в начальное состояние до знакомства с ведами, когда как-то к людям относился гораздо проще, мог там милостыню бабушкам подать, там, запросто с людьми как-то поговорить. Как от этой гордости избавиться? When he listens to the lectures of the spiritual master, he becomes proud. When he starts thinking he's better than Yes, and even after meeting devotees, after becoming devotee, and before he was much more open and charitable and easy to talk to other people, how to return back to that state before he became a devotee. Well, yeah, okay. Actually, you have become better. На самом деле вы стали лучше. You are better than Вы, those people. так и есть, вы лучше, чем те люди. Конечно. But, and that state before, well, he was reading Prabhupada's books then, right? Mm-hmm. Yeah. Maybe he should read Prabhupada's books more. Mm-hmm. И, возможно, вам надо больше читать книги Шрилы Прабхупады. Maybe he's reading less now. Может быть, вы стали читать меньше сейчас. So that's one thing. That's, one sort of possibility. Это один возможный ответ. But I think he should adopt another specific sort of practice. Но я думаю, что вам надо ввести в свою практику одну особенную такую специальную практику.
I think you should pray to Krishna. Я думаю, вам нужно молиться Кришне. That Krishna, actually I know I'm not a great person. Кришна, на самом деле я знаю, что я не являюсь великой личностью. Actually I know I'm kind of foolish. На самом деле я знаю, что я довольно глупый. And in fact I am so foolish, I cannot see how foolish I am. И на самом деле я такой глупый, что даже сам не вижу, насколько я глуп. So Krishna, please help me to understand more clearly that I really am a fool. Поэтому, Кришна, пожалуйста, помоги мне более ясно осознать, что на самом деле я глупец. And give me the inspiration to help these other people to become devotees. И дай мне вдохновение, чтобы я мог помочь этим другим людям стать преданными. Yeah? I think if you pray like that regularly, Krishna will like that prayer. Я думаю, если вы регулярно будете так молиться, Кришне понравится ваша молитва. And he'll give you that. He'll help you to see yourself much more clearly. И Он поможет вам видеть себя гораздо более ясно. Yeah? And then you'll become in a natural way very humble. И тогда естественным образом вы станете очень смиренным. And you'll want to serve and help the people. И вы будете желать служить и помогать другим людям. Yeah, and help them by giving them Krishna consciousness. Помогать им, давая им сознание Кришны. Yeah, prayer is an important part of Krishna consciousness. Молитва – это важная часть практики сознания Кришны. Что вы думаете? Willing to try? Попробуйте. You should try for a few days and report back. Вы должны несколько дней попробовать это и потом рассказать, что у вас получается. But seriously try to pray like that. Но серьезно, попробуйте так молиться. I know some devotees, they really seriously prayed like that. Я знаю нескольких преданных, которые действительно серьезно так молились. And Krishna revealed to them so clearly what fools they were. И Кришна очень ясно показал им, какими глупцами они были. And then they asked Krishna, they said to Krishna, that's enough, Krishna. И тогда они попросили Кришну, достаточно. Серьезно. Mataji. Встреча с преданным должна быть физическая или можно посредством священной книги преданного принять? Can you serve them personally or get them to accept the books? No? No. Should we meet devotee personally or we can accept devotee just by reading sacred book? I see. We should try and do both. Мы должны стараться и то, и другое сделать. Yeah. If you read the books, it will help very much. Если вы читаете книги, это очень поможет. But then after some time it'll give you so much inspiration that you'll feel you just have to go and serve the devotees. Но через какое-то время книги дадут вам такое вдохновение, что у вас будет чувство, что вы просто должны пойти и служить преданным. Yeah. Krishna will give you so much realization. Кришна даст вам такую большую, сильную реализацию, Yeah. You won't be able to stop yourself. что вы себя уже удержать не сможете. Hare Krishna. Харе Кришна. Адаманута. Пожалуйста. Махарадж однажды рассказывал, что Шрила Прабхупада задал вопрос преданным, что есть два вида Бхагаватам, преданный и книга. Какой из них лучше? Да, я понял. И я должен разговаривать. Окей. Да, хороший момент. Прабхупад один день он читал лекцию на что это? Бхагаватам 1.2.
18, может быть, или 6, 18. 1, 2, 18. Да, 18. Nashta prayeshava jeshu nityam bhagavata sevaya bhagavat utama shloke bhakti abhavati nashtaki. By regular attendance, Paravadi. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все неблагоприятное в сердце практически полностью уничтожается, и любовное служение личности Бога, прославляемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. So there it's talking of two Bhagavats. И в этом стихе говорят о двух Бхагаватах. Nityam Bhagavat Sevaya, rendering service to two Bhagavats. Здесь говорится о служении двум Бхагаватам. One is book Bhagavat, Srimad Bhagavatam, and the other is the devotee Bhagavat. Одна — это книга Бхагавата, Шримад Бхагаватам, и второй — это преданный Бхагавата. And Srila Prabhupada sпросил, what would you say, Katoria, is it? Sami Varjni Bhagavat. What from those two? Из этих двух кто самый важный? Что вы думаете? Книга Бхагават или личность Бхагават? Что вы думаете? Кто думает книга Бхагават? Кто думает личность? Кто не знает? Okay. So Prabhupada asked the devotees. Итак, Прабхупада спросил у преданных. And then Prabhupada answered himself. И затем Прабхупада сам ответил на этот вопрос. That actually the person Bhagavat is more important. Он сказал, что на самом деле личность Бхагавата важнее. And Prabhupada said, because the person Bhagavat can pull your ear. Потому что личность Бхагавата может потянуть вас за ухо. In other words, can sort of chase you around and give you instructions. Другими словами, может вас отчитать, дать вам наставления. Whereas a book Bhagavat, you can always just close the book and put it away. Das Vidanya. Kniga Bhagavat. Книгу Бхагавата вы можете просто закрыть и отложить. But the person Bhagavat can follow you around and Но личность Бхагавата может следовать за вами. pull your ear. Не тянуть за ухо. Okay, Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premanande. Oh, prasad. Ramanan. Okay, no. Sudha. Oh, okay. Adamanuta. Unas, yes. We have our two books here. Смотрите. Две книги. Одна Вриндаван место игра Господа и вторая Govardhan home. What is it now? Исполняющий все желания. Очень красивый, я знаю, потому что я написал. Но не только я написал, но я... What did I do? I visual, would you say? Photography. Do you visual? Я visual. Очень красивый. Beautiful photos. And I just reproduced the pastimes. То есть я взял фотографии и просто описал эти игры. И вот они. You can, if
If you haven't got one, please get one. Если у вас еще нету этих книг, то, пожалуйста, приобретите. What kavo is Shoda Dulal Prabhu, okay? Я не знаю, сколько стоит. 950 рублей стоит каждый. Is that okay? Okay. And if they have one, если у вас есть уже, вы можете взять еще одна и дать другу for Christmas. На Рождество. Понимаете? Да. Вот они. Окей. И да. Ой. Окей, да. Здесь. Окей. Кто-то хочет просад? Если нет. Подождите, пожалуйста. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Совсем аккуратненько, даже не наведи еще. Что на тебя Христос? Это есть наша сила. Чего выпустить отсюда? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Мальчик, как тебя зовут? Радион. Харе Кришна, Радион. Да, я хотела отдал. Харе Конечно, все. Да, трибуал нас А вас начала заседали на Девятнадцать. 18. 17. 16. 19. 12, 13, 10. 4. Часуйте в рабочий счет. Оставьте, пожалуйста. 2. 1. Все. Hare Krishna.
Преданные, если кто-то в течение нескольких дней пожелает, мы будем привозить на утренние программы, на вечерние. Если у кого-то нет, еще нет. Чья ручка там? Hare Krishna.